Si me pueden confirmar en el chat. Perfecto, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una disculpa por la tardanza, pero tuvimos un problema técnico aquí en la sala. Por favor, ayúdenme a darle una cálida bienvenida a Michelle. Tenemos el honor de contar con ella aquí esta tarde en la sala de voz. Y me parece, pues bueno, que todos están reunidos, ya que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con ella. Welcome, Michelle. Thank you for joining us. Oh, it's good to be here. Love my Latin market. Bueno, ella está muy contenta de estar con nosotros. Dice que, pues bueno, adora nuestro mercado latino. Amigos, bueno, entonces, si me pudieran decir la dinámica de esta sala, cómo quisieran iniciar, me escriben las preguntas en el chat y yo hago la traducción para ustedes. O si gustan que abra el micrófono ahí de la oficina, pues bueno, para poder iniciar con las preguntas. Do you want me to, are you going to ask me questions and then I'll answer? Yes, I think so, but I'm trying to figure out if they want me to open their mic or if they are going to write everything here. Okay, so I'm opening the microphone. Ok, ya les mandé invitación, amigos, para que abran su micrófono y puedan hacer la pregunta directamente en caso de necesitar ayuda con la traducción. Aquí los estaré apoyando. Necesitan aceptar la invitación del audio. Okay, so this is taking a moment, but hola, hola, y en la oficina de Guayaquil pueden, por favor, aceptar la invitación de audio, ya se las mandé. A lo mejor en lo que comienza me pueden escribir la pregunta, por favor. Tenemos un poco reducido el tiempo, entonces. Sorry, Michelle, we are trying to open the mic, so Not a problem. thank you.
Amigos, si pudiéramos, por favor, para dar velocidad, escribir las preguntas en el chat, en lo que están conectando el audio. Por ahí veo a Edward, Bernabé y las personas de la oficina, por favor, si pudieran escribir las preguntas para poder avanzar en esta sesión. Okay, so we have a question now. Sorry about that. Bernabe is asking, what's the difference between the 10-day program and the 7-day program? Which is why we came up with the new bridge. Actually, is difference. One has dough bites, the other has keto cream and enzymes. So if you like chocolate, then you can do the 10 days because that has the fix in the dough bites. If you are not a huge chocolate fan, the day and have, more of the keto cream and the enzymes. Ok, bueno, básicamente la diferencia es que uno de los resets tiene enzimas y el keto cream, y el otro es a base de cookie, de dough bite y de una malteada de chocolate. Básicamente la diferencia en cuanto a la efectividad del programa dependerá de tu gusto por el chocolate. Si no te gusta el chocolate, puedes simplemente utilizar el programa de 7 días que contiene, pues bueno, las enzimas que ayudan muy bien a hacer la digestión y, pues bueno, que tiene un batido que es de sabor vainilla, chocolate blanco. Another question is why some people take more time to see some results while others is very quick, all the improvement. Well, a lot of it has to do with, first of all, males will do better than women because women tend to chronic dieters. Go ahead and translate that. Básicamente hay una diferencia muy marcada cuando es entre hombres y mujeres, ya que las mujeres tienen una respuesta un poco más lenta al programa por cuestiones hormonales. And women also have, if they have hormonal issues, it'll be harder for them and take a little bit longer. Ok, entonces como lo comentábamos, las mujeres si tienen problemas de hormonas, problemas hormonales, pueden tomar más tiempo, pues bueno, en tener resultados y deben verificar con un especialista estos problemas hormonales antes de comenzar el programa. And so if they have, if they've damaged their metabolism, it takes a little while of being on a ketogenic diet to help move them in the right direction so that their metabolism starts to function more normal. Ok, entonces si tienen algún problema también metabólico, puede tomar mucho más tiempo y puede, el proceso cetogénico puede tardar más tiempo en lo que ese metabolismo entre en su función normal. So that, and I also ask them if they're not seeing results, many times it's because they're taking in too much protein and not enough fat. Ok, y muchas veces también es bueno preguntar a la persona que no está teniendo los resultados deseados qué tanta proteína está consumiendo. Es muy común que las personas erróneamente, al tratar de hacer una dieta cetogénica, consuman más proteínas que grasas.
I'm trying to think of the other reasons. They also has to make sure that they get enough calories. If their calories are too low, then the body increases cortisol level because the body thinks it's starving, and that makes you wait. Ok, también otra de las razones es la cantidad de calorías que están ingiriendo. Muchas veces cuando su consumo de calorías no es suficiente, bueno, su cuerpo se puede estar muriendo de hambre, como decimos acá, y pudiera estar eso impidiendo que la baja de peso sea más efectiva. So I'm trying to think of what else. Oh, also if they're exercising, they have to use the athletic protocol because you cannot exercise the same way you do when you're, when you have a sugar burning body. Ok, bueno, otra parte muy importante y vital dentro de las razones por las cuales pudieran no estar viendo los resultados deseados es ya que el programa de ejercicios que están haciendo pudiera ser no el ideal. Hay un programa de ejercicios del protocolo para atletas que lo pueden encontrar en la biblioteca de su oficina virtual, en donde los asesora sobre la forma en que deben de ejercitarse al momento de seguir una dieta cetogénica. So again, unfortunately, my fitness site is not in Spanish, but maybe they know someone that knows English, but they can go on there and use our calculator, and it will tell them how many calories that they're supposed to be getting in. Bueno, hay otra alternativa. Michelle tiene un sitio web. Lamentablemente, pues bueno, ese sitio solamente se maneja en inglés por ahora, pero ustedes pueden visitar ese sitio web y pueden ver, ahí tienen un programa para calcular las calorías y pueden ahí asesorarse. Michelle, can you share with us the website? Yeah, it's Kimberly. I'll put it in the chat, okay? Okay. Thank you. And then just use the calculator. Ok, solamente necesitan utilizar la calculadora que viene directamente ahí en la página. Ahí pueden ustedes checar si están consumiendo la cantidad de calorías adecuada de acuerdo a su rutina de ejercicios. Another thing too is you got to remember that the total calories of just your kit is less than 500. So you should not be below 1,200 to 1,300 calories a day for a woman. And for a man, you should not be below 1,800 calories. Tienen que estar muy conscientes las mujeres que no pueden estar por debajo de las 1,200 calorías, 1,300, y para los hombres es importante que no estén por debajo de las 800 calorías. So those are some of the reasons why people don't get results. One other reason could be a problem is if they're somebody that's been eating tons and tons of carbs and they have a lot of glucose in their bloodstream, it's going to take a little while for their body to use that up before it switches over to ketone. Ok, otra razón también es si la persona acostumbraba en sus dietas anteriores a consumir una gran cantidad de carbohidratos, es probable que el nivel de azúcar en su sangre sea muy alta. Entonces es importante que sepan que con el primer reset probablemente no vean resultados tan rápido. O sea, todo depende también de cómo hemos alimentado a nuestro cuerpo durante toda nuestra vida, lo que va a ser más fácil o no pasar a un estado cetogénico. Do they have any other questions? Who might not use Ketopia? Well, anyone that is on like a type 2 diabetic or type 1 diabetic or any kind of serious health issues, they really need to consult with their doctor. Ok, todas las personas que estén con diabetes tipo 1 y 2 o cualquier persona que tenga una condición médica muy extrema debería de consultarlo antes con un médico. Another question is,
Which other product from our line of farmers market do you recommend in order to balance our body before we start with Ketopia? I don't know what's available in their market, but for me, for us, it would be the frequency, pure, pulsate, and probably aim. Those are kind of staples for me. Oh, we have them available in some countries. Okay. Ella recomienda Frequency, Pulse 8 y AIM, que me parece que esos sí están disponibles en Ecuador. Entonces, and how do you recommend to use those products? Frequency, I do at least once a day, sometimes twice, and I do it in a shot. I do an ounce, and I put 1 dropper full of pure in it. And then later in the day, I do my pulsate, like usually afternoon, Okay, or when I exercise. Ok. Ella recomienda tomar, así tal cual lo dice el empaque, de 1 a 2 onzas diarias de frequency. A veces le puedes, si ustedes tienen Pure en su mercado, pueden agregar un gotero de Pure a esa mezcla de frequency. Y el Pulse 8 lo pueden también tomar por aquello de la tarde, o si ustedes acostumbran a hacer ejercicio, lo pueden tomar antes de hacer ejercicio. Another question here is, why some people feel low energy while doing, or yes, low energy while doing Ketopia? See, and they shouldn't. It should do the opposite. So if they're feeling low energy, it's one of 2 reasons. One, they have an adrenal issue, and so their adrenals aren't functioning very well. And 2, their electrolytes, they need to increase, like they need to get some Himalayan salt and increase that and get their electrolytes up. Ok, una de las razones es que el nivel de electrolitos en su cuerpo está muy bajo, entonces necesitarían consumir electrolitos pues para poder sentirse mejor, pudieran estar deshidratados. Which source of electrolytes is the best one? Well, I like our pure, and then also using Himalayan sea salt. So you have to have quite a bit of salt in your diet when you're doing a ketogenic diet, because when you're doing carbs causes you to hang on to water. And so you don't need as much salt, but when your body's constantly getting rid of water, and especially if you're drinking the amount of water you should be drinking, you need to keep your electrolytes up, and that's why I'll have people to make sure that they're using their Himalayan salt. Ok, lo que nos dice es que muchas veces cuando acostumbras a tener una dieta cetogénica, pudiera ser, o sea, en sí los carbohidratos que estás consumiendo te están aportando cierta cantidad de sal. O sea, lo importante es que consuman la cantidad de sal suficiente durante una dieta cetogénica. Entonces, si ustedes acostumbraban a consumir muchos carbohidratos, pudiera ser que esos carbohidratos estuvieran aportándoles sal, y ahora que no los están consumiendo, tienen que asegurarse de tenerlo como parte de su dieta diaria con electrolitos. Uno de los productos que ella recomienda es el Pure para tener esa cantidad de electrolitos balanceada. ¿Alguna otra pregunta? Is there any other questions? Does the ketonics works for energy? It does, because again, what's happening is when you're not giving your body glucose, by feeding the body exogenous ketones, you're giving the body some energy as it transitions over to to using your body, taking fat, converting it into ketones, and the body learning to use ketones for energy. Claro que funciona, ya que con el Ketonics estás dando las cetonas necesarias a tu cuerpo para que la grasa la convierta en energía. If I don't want to lose weight, but I want to drink the Ketonics in order to have energy,
Is that possible? I mean, if it's a very thin person. And how No, should you I can do that, and take it? here's how you do it. Yeah, here's how you're going to do it. You want to make sure that that they're doing their ketonics first thing in the morning, and they can have some eggs with it. They have to choose, in the morning. And then if they want to eat carbs later in the day, then they can transition, but they need to make sure that there's at least a 2 to 3 hour gap from, what they ate as far as the ketogenic food over to the carb food. Okay. And I can have my ketogenic food while drinking the ketonics? You're not trying to lose weight, you got to keep your calories. Oh, ok. Lo que nos dice es que para una persona que no quiere perder peso tiene que mantener sus calorías arriba. Entonces, lo que ella recomienda es tomar el Ketonix durante la mañana al mismo tiempo que están teniendo un desayuno rico en cetonas, o sea, cetogénico. Es decir, pueden comer a lo mejor algunos huevos o algo así. Eviten comer carbohidratos durante ese desayuno y después de 3 horas pueden regresar al consumo de carbohidratos, pero cuidando que hay un espacio de tiempo de 3 horas entre su desayuno cetogénico y el consumo de carbohidratos. Como no están tratando de perder peso, pueden combinar ambos, teniendo ese espacio de tiempo muy importante de 3 horas entre uno y otro, y en su desayuno van a tomar el Ketonix, como se recomienda su toma, pero junto con un desayuno. Edward Cuesta asks if is it normal to feel headache and nauseous? Yes. And how you take care of that? That means they're just experiencing some of the keto flu. So they're more than likely extremely toxic, and their body's trying to dump. The liver's doing a dump. So how you handle that is you need to make sure that if I would have when you share the product with someone, you want to call the next day and follow up and see how they're doing. If they say any of those things, you tell them that the next day to start out with just half a packet because they're detoxing too fast. And so you want to slow that down. And then they'll still put that half a packet in 20 ounces of water, drink it over a longer period of time, and slowly their body will adapt. Ok, lo que nos dice es que probablemente es muy normal tener dolor de cabeza y sentir náuseas, ya que es un proceso de desintoxicación del cuerpo. Hay cuerpos que están cargados con muchas toxinas al momento de iniciar con el programa. Normalmente es un cuerpo que está lleno de toxinas, entonces es normal sentir náuseas y dolor de cabeza durante ese proceso de desintoxicación. Si la persona, hay que estar vigilando muy constantemente a esa persona que está con esos síntomas, por así decirlo, y si al día siguiente ellos siguen sintiéndose mal o durante el programa se siguen sintiendo mal, es importante que bajen la cantidad de producto que están consumiendo. Recomendamos que consuman solamente la mitad del sobre en 20 onzas de agua y que tomen mucho más tiempo recomendado en terminarse el líquido. Sí, ya ven que nosotros recomendamos que es de 1 hora a 1 hora y media, tomar el Ketonix, pues bueno, ahora van a ampliar ese tiempo en el que se lo están tomando trago a traguito, y pues sería la mitad del sobre. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Ok. La única restricción que hay para tomarlo es en condiciones médicas muy críticas o personas con diabetes tipo 1 y 2. It is possible to use Ketopia for more than 7 or 10 days. Absolutely. Most of us, a lot of us that have been using it, we've been using it. I cycle on and off. I just feel better when I do. So I'll be on it for a month or so, and then I go off of it for a month or so. And I just cycle on and off. Absolutamente podemos tomar más días, o sea, si se utilizaría más tomando menos del producto o incluso tomando todo el producto, podemos consumirlo durante más días. Michelle lo toma durante un mes seguido y después descansa un mes y medio y después regresa a tomarlo otra vez.
Sí, en ese caso les duraría más el Ketonix, Eduardo, y pueden seguirlo tomando, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Do they have another question for me? They What's the would difference like to between know. fix and thunder? Yeah, Yes. I got it. Um, hey, my Spanish is getting pretty good, huh? The difference is this. Fix is, it has more carb in it and less protein, but it also has appetite control. And that's its main function is if you want energy and appetite control, you'll want to use the fix. Now, Thunder has way more protein, a lot more fiber, and it has -3 carbs. So if you're looking to, get more protein and stuff, then you're going to want to do Thunder. If you want more energy, use Fix. So the stimulant in Fix bothers me, so I can only do a little, and then the rest of it I do Thunder. Ok, aquí la diferencia va a radicar en cuanto a la cantidad de proteína que tú quieras ingerir. El fix es rico, aparte de, bueno, de proteína, más carbohidratos, o sea, tiene carbohidratos y tiene un programa de control de apetito. Mientras que el Thunder tiene más fibra, tiene más proteína y no tiene casi carbohidratos. Entonces, pues bueno, ahí depende de cuál de los dos, cuál sea tu objetivo. Can we use Thunder as a supplement for any food? Yeah, I mean, if you're going to use Thunder, if you want to use it, you have to remember that it's mostly protein and fiber. There isn't really a lot of carbohydrates in it. So if you want to take and use it to, add a little bit of fruit to it or something to balance it out, maybe even some avocado oil or something for fats. And there's a lot you can do with Thunder. I even like baking with it. I use it for a lot of different things. Wow. Michelle dice que, bueno, el Thunder, como si lo estás utilizando, como tiene mucha proteína y tiene mucha fibra, tienes que asegurarte que lo complementes a lo mejor con alguna fruta o a lo mejor con aguacate o con alguna fuente rica en grasas para que puedas reemplazarlo por completo por una comida. Dice que a ella le gusta utilizarlo de muchas formas, incluso lo utiliza para hornear. Entonces, asegúrense pues de complementarlo, ya que tiene una falta de carbohidratos que nuestra dieta necesita, y pues ella recomienda que lo pueden hacer pues con alguna fruta o lo pueden hacer igual también con grasas buenas, la mezcla con el Thunder. ¿Alguna otra pregunta? How do we use the enzymes? Oh, the enzyme, and you want to take them every time you eat. If you were looking to get some other benefits, you can take take them in between meals, and that will actually help clean up other things going on in the body. So I always take I take them between meals, and I especially take them before I go to bed. Ok, las enzimas están diseñadas para comerlas con cada uno de los alimentos,
Pero si estás buscando tener un beneficio extra y limpiar tu cuerpo de cualquier otra cosa que pudieras tener, pues bueno, te recomienda tomar enzimas también entre cada comida. Ella también las toma antes de ir a dormir. Maybe another question, Michelle, and we finish this session? No, that's fine. I'm happy to answer Okay. whatever questions you have. Oh, okay, we What have I'm time. here for. Excellent. Excellent, thank you. Amigos, ¿alguna otra pregunta? Nos preguntan aquí del Keto Cream. ¿A qué se refieren del Keto Cream? ¿Qué es lo que quisieran saber del Keto Cream? Okay, so they would like to know more benefits and more benefits for the Keto Cream. The main purpose of the keto cream, the reason why I formulated it was because I got tired of eating coconut oil. And so it was much more fun drinking something that tasted like vanilla white chocolate. So, I mean, to me, it's great to use by itself. You can freeze it. I don't like it just by itself because it's a little too sweet for me. So I usually mix mine with a half a scoop of my Thunder. So it gives me, the chocolate that I want. It reduces the sweetness. Another thing that it's great for is it's great for coffee creamer. I use it in a wild drink that we have in Europe that is, more on the bitter side, much like coffee. I mean, it's great to use in any kind of coffee drinks or anything that's a little bitter side that you want to sweeten up and just give it that great vanilla flavor. It works really great for that. Ok, ella lo que nos dice es que, bueno, simplemente desarrolló este producto ya que estaba cansada de consumir aceite de coco, entonces buscó una forma más rica, más deliciosa de tener los beneficios pues que aporta el aceite para una dieta cetogénica. Entonces, pues bueno, los funciones y los usos del Keto Cream es muy versátil, lo pueden hacer como helado, bueno, como paleta helada, lo pueden utilizar en el café, incluso ella lo mezcla con su Thunder, ya que así puede tener la cantidad de chocolate deseada y, pues bueno, sin la dulzura que caracteriza el Keto Cream. Michelle, they're asking also about the nutritional benefits of Keto Cream. Well, again, it's going to help give you the MCTs. So all the benefits that you would find with MCTs, meaning they convert into ketones, so that will give you more energy, you're going to find there. Also, you're getting the benefits of some of the good fats in your body. So if they'll go and they'll look at the benefits of coconut oil, many of those things will apply. But the main purpose of it is to get your fats up for a ketogenic diet and to help the body to make ketones. Ok, los beneficios son muy similares, si no es que idénticos en respecto a los beneficios del aceite de coco. Ustedes pueden buscar todos los beneficios que tiene el aceite de coco, pero principalmente la función es dar esa grasa, esa cantidad de grasa que el cuerpo necesita para crear cetonas, ¿sí? Entonces, básicamente, pues es el aporte de grasas buenas que nuestro cuerpo necesita. Another question is, does the keto brew Okay, someone's asking about the fix? keto brew. Yes. Does it replace the fix? No, they do two completely different things. No, it does not. Reemplaza. So they have two different purposes. Keto brew is more of a to help with antioxidants, to help with isoflavones, and help give you energy. And it's a different because it's using more of the theobromine, which is more of a sustainable energy. Plus, it's very low in calorie, has zero carbs, zero net carbs,
and it has some fat, so it's very keto friendly. Now the fix, on the other hand, has protein in it, and it has carbs in it, and it has some fiber, and it has a greater energy component to it. So they're two very different things. Son dos productos muy diferentes, mientras que el Keto Brew está destinado a dar mucha mayor energía. Es un producto que tiene cero carbohidratos. Es totalmente, se lleva de la mano totalmente con una dieta cetogénica. El Fix, por el otro lado, tiene fibra, tiene carbohidratos y el aporte de energía no es tan alta como con el Keto Brew. Can a person with lupus use Ketopia? Is that what she's asking? Yes. Okay. Yes, I'm getting pretty good at this, huh? Yes, you're getting very good at Spanish. For me. Now, again, we always have to revert them back to their doctor. But when I see lupus, you're talking about an immune system that's overactive. It's attacking itself. And so one of the very best for anyone with an autoimmune issue is a diet, a ketogenic diet. It's very close to a GAPS diet, and the fat is what helps to go in and heal the body. And staying away from carbs. Carbs are just very detrimental and cause inflammation throughout the whole intestinal tract. So yeah, it would be good for them, but we have to refer them back to their doctor, a ketogenic diet. And they have to remember that it's going to take them a while. It'll be harder for them, but the most important thing is it's one of the best ways to transition and move them towards better health. But you're looking at someone, if they have a pretty active lupus, you're looking at someone that you're talking about a good 6 months to a year before they see the full benefits. Ok, lo que ella nos recomienda es, como en todos nuestros casos, en un caso médico de esta magnitud, siempre, siempre, siempre lo tienen que consultar con su especialista. Sin embargo, es sabido que las dietas cetogénicas ayudan muchísimo a personas con este padecimiento, ayudan muchísimo a reforzar las defensas del cuerpo, sobre todo cuando estamos en un estado con lupus, en donde las defensas pues son... se autoataca el cuerpo con sus defensas, pues bueno, una dieta cetogénica va a ayudar a hacer más fuerte el cuerpo y a tener esas defensas que necesita. Sin embargo, tiene que estar siempre supervisado por el especialista, pues bueno, que está viendo, que está tratando a la persona, y tomar en cuenta que si se está tomando una dieta cetogénica para control de peso, pudiera tomar hasta más de un año en ver resultados. While in cetosis, can we drink coffee or tea at breakfast? You can do coffee if you bulletproof it, or like I said, or they can use the keto cream in it, because they got to get in the teas. You just have to watch caffeine, because when you take in caffeine, it does create a bit of an insulin response, and you want to keep that down. And that's part of the reason why people do bulletproof coffee. Ok, puedes hacerlo siempre y cuando tu café sea bulletproof. Es un término muy famoso para este tipo de cafés al que le agregas grasa, ya sea con aceite o lo puedes hacer con el keto cream. De esta forma vas a tener un café bulletproof, ya que tienes que cuidar mucho la cafeína, la cantidad de cafeína que estás ingiriendo, ya que la cafeína pudiera disparar pues bueno, los niveles de azúcar. What's the age recommended for Ketopia? Yeah, it's I think legally we have on there at 16. Now, if you have a child that's overweight or obese, and you go to their doctor, they can recommend it, as young, someone is like 10 or 12.
So Ok, again, it's something that they can go to their doctor and ask them. ok, la edad legal que And I nosotros would make tenemos. sure, oh, Yes. one more thing to add to that, and I would have them do the 7-day because you wouldn't want them to have the stimulants that's in the fix. Ok. La edad que nosotros legalmente tenemos permitido para comenzar con el programa es a partir de los 16 años, pero si tienes a un niño con problemas de obesidad, recomendamos que siempre sea con supervisión de su médico y pudiera ser a lo mejor entre los 10 y 12 años en adelante y que no sobrepase el programa de 7 días. ¿Alguna otra pregunta, amigos? When do you come to Ecuador? I would talk to Jorge. You want Michelle to come to Ecuador? I would love to come to Ecuador. It's one of my favorite places. Le encantaría visitar los amigos, es uno de sus lugares favoritos, así que tan pronto se pueda, ella va a estar con nosotros. Okay, what's that last one? Tengo un, Um, is that okay? it's not, Something it about the says, ketogenic diet. What it, yes, it says that a doctor says that that in cetosis ketogenic could diet. be ketogenic diet. Yes, is not recommendable. Okay, and here's why they're saying it is because you talk to 99% of the doctors out there and they're thinking ketoacidosis. Ketoacidosis is a very life-threatening disease that happens to type 1 diabetics because their pancreas doesn't work at all. It doesn't happen to anyone that has a functioning pancreas. And so what happens is with ketoacidosis, they have high ketones and high blood glucose. Anyone that has a pancreas that's working has low glucose and higher ketones. And the highest number of ketones ever recorded done through nutritional ketosis is an 8. In order for you to get to ketoacidosis, it begins at about a 20. So it's very difficult. It's impossible to do it with a functioning pancreas. Ok, muchos doctores, si tú le preguntas al 99% de los doctores en el mundo sobre una dieta cetogénica, es muy común que la confundan con cetoacidosis. La cetoacidosis es una condición propia de las personas que tienen diabetes, en donde su páncreas no está funcionando. Cuando el páncreas no está funcionando, llegan a tener niveles mucho más altos también pues de insulina, no procesan igual el azúcar, mientras que cuando estamos hablando de una dieta cetogénica, el páncreas es alto en ketones, en cetonas, perdón, y si comparamos, por ejemplo, una dieta cetogénica contra, the levels, Michelle, sorry, the levels are 20 to 8. Yeah, 20 at 20 is when, I mean, you're going to the hospital and that's, when your ketones get around 20. The highest registered done through nutritional ketosis is an 8. So it's impossible to do if you have a functioning pancreas. Ok, entonces si tú tienes un páncreas que está funcionando correctamente, mientras estás haciendo una dieta cetogénica o si tú te mantienes en cetosis, el nivel de cetonas más alto registrado en la historia es de 8, mientras que una persona a la que no funciona su páncreas correctamente, los niveles son de 20.
en cuanto a la cantidad, bueno, al nivel de cetonas que tienen en su cuerpo. Entonces ustedes pueden ver que la diferencia es muy grande de un páncreas que funciona a un páncreas que no funciona. Y esta puede ser la confusión más grande entre los médicos. Okay, and another thing is there are medical doctors on YouTube that explain the between nutritional ketosis and ketoacidosis. And what I tell people is find one that you like, and when you talk to your doctor, share that with them because it will give them an education that they otherwise do not have. Otra cosa es que existen en YouTube, en Internet, pues bueno, muchos médicos que explican que ya están actualizados en cuanto a la diferencia que hay entre cetosis y cetoacidosis. Entonces, lo que ella recomienda es que si algún médico tiene dudas sobre esto, le compartan esos videos que se encuentran disponibles en YouTube, en donde hay especialistas explicando la diferencia. Probablemente pues es una cuestión la cetosis es algo muy nuevo y pudiera ser cuestión de una actualización y de algo totalmente de vanguardia. Does the people with cancer can drink ketones? Yes, they can. Again, they have if they're going through a traditional protocol, meaning chemo and radiation, they probably want to start eating that, moving in that direction as far as their diet. But again, we have to tell them that they need to talk to their doctor. You never want to work against what they're trying to accomplish. Ok. Bueno, siempre, pues bueno, para todas las preguntas, siempre la recomendación es consultarlo con su médico. Sí lo pueden tomar, pero sobre todo si están en un tratamiento de quimioterapia o radiaciones, es importante pues que no descuiden su dieta y que lo consulten con su médico, pero sí lo pueden hacer, bajo supervisión sí lo pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta, amigos? They are asking about, I'm not sure how to translate glaucoma. Let me see. Glaucoma? Yeah. What about Yes. What's the question again? Please, can you write it? If they can take Ketopia. Yeah, if they've got glaucoma, especially if, glaucoma is a lot of people struggle with that. And, unless they're on some special kind of medication that limits certain things, that would be the only way. But, that would be good. There's nothing in there that would prevent them from using it. Sí, el glaucoma es algo muy, en general, es un padecimiento que muchas personas tienen. Lo pueden hacer una vez más, pues la recomendación es la misma, consultarla con el médico. Another question is, wait a minute, Eduard, ¿hay rebote con dieta cetogénica y con Ketopia? ¿No? ¿A qué te refieres? ¿Podría ser más específico con la pregunta? Is that question asking, is there rebounding on Ketopia? On Edward's question? Yes, they are asking the difference between the diet itself and the program. Okay, so the difference is this. With a ketogenic diet, what happens is as the body's trying to transition from being a sugar-burning body to a fat-burning body, you go through for anywhere from 7 to 14 days major sickness,
lethargy. I mean, you literally have to plan on not doing anything or going anywhere. You spend a lot of time in the bathroom. It's a very hard transition. There's a reason why we call it a bridge. It bridges you into this lifestyle without many of those things. By giving the body the exogenous ketones, you don't have those hypoglycemic, low blood sugar effects that you get when you just do it through the diet, because you will. The blood sugar gets really low. It's looking for sugar because that's what it's been running on. And when you give it these ketones, it's like, oh, we don't have sugar, but we can use this fuel over here. And so what it does is it helps you to cross into the lifestyle in a matter of hours or days versus having to do it painfully through doing the diet. Okay, so it's easier to gain weight if we are only doing the diet than if we do it with Ketopia? Oh, you mean it's easier for you to rebound your weight to rebound back Yes. up? Yeah. No, I mean, well, I think it probably is a little bit. I think I find that as people have done the program, they haven't had a huge rebound on the products. A lot of them have just stayed the same. You know, they just kind of get to a spot and they just kind of stay there. So I don't know. I've never tested that theory to see if you rebound faster just being on a ketogenic diet. Reality is the more keto adaptive you become, the deeper you go into ketosis, it takes a longer time for you to get out of it. Ok, lo que aquí nos explica es que, bueno, primero, la diferencia entre una dieta cetogénica por sí sola y el programa es que con la dieta cetogénica, pues bueno, es mucho más fácil, o sea, me refiero a la dieta cetogénica sin tomar Ketopia, es mucho, es muy común que no sepan exactamente qué comer, que sientan mucho mayor malestar porque no se está llevando un programa como tal. Muchas veces no pueden controlar la cantidad de azúcar que están comiendo, se pueden sentir con mareos, se pueden sentir con un malestar muchísimo más grande y pues bueno, ese es el beneficio de tomar el programa con Ketopia. Ahora, en sí no hemos hecho ningún estudio en donde veamos la diferencia en cuanto, o más bien que veamos con cuál rebotas más rápido, por así decirlo, porque en sí no hemos tenido casos en donde el rebote con Ketopia sea muy notorio o sea muy grande, ¿no? Como con las dietas tradicionales. En sí, sí, no hemos hecho una comparación. Si al momento de dejar una dieta cetogénica el rebote es muy grande, que si lo hicieras con Ketopia, no tenemos una comparación sobre eso, pero lo que sí sabemos es que después de tomar Ketopia no hemos registrado un rebote pues grande, ¿no? Muy notorio. Ok. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Okay, I think that's it. That those were the questions for today, and they would love to have you in another time. That sounds great. Thank you guys for having me. Muchas gracias a todos por la invitación. Thank you, Michelle. We appreciate your time and thank you for joining us. You're welcome. You have a great day. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estuvo Michelle. Nos agradece a todos también haber estado aquí, haber compartido las preguntas y les desea un excelente día a todos. Muy bien, amigos, pues bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo la sala del día de hoy. La verdad es que estuvo muy informativa, muy llena de muchísimas preguntas muy valiosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y pues espero escucharlos, leerlos muy, muy pronto. Que tengan una excelente tarde. Les mando un abrazo a todos.